السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الدرس الثالث من دروس تعلم الصوتيات، المستوى الأول للمبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية والمهتمين بيها. كنا انتهينا في الدرس اللي فات بفضل الله من حرفين E and I، واللي ما شافش الفيديو ممكن يشوفه من الرابط اللي تحت الفيديو ويرجع يكمل معانا درس النهاردة. يلا بينا نبدأ. النهاردة بإذن الله هيتعلم صوتين short vowels، أصوات قصيرة في حرفين، حرف ال O and U. O and U. هنبدأ بحرف ال O، هنسمع كلمات عليه. Just listen and repeat. اسمع وكرر. dog 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 log 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 frog 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 box 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 ox 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 fox 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 hot 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 pot 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 mop mop mop. ودلوقتي هنبدأ مع حرف اليو. يو يو. نسمع هيتنطق ازاي. run 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 bun 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 gun 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 sun 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 bus 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 brush 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 cup 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 cut 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 plum plum plum
ودلوقتي هنحاول نقرا جمل كاملة هنراجع فيها كل الأصوات الخمسة اللي أخدناهم في أحرف ال A, E, I, O and U. نبدأ سوا. Look at us. We are on a bus. Look at us. We are on a bus. Look at us. We are on a bus. I was in bed with my blanket on me when something big jumped on my knee. I was in bed with my blanket on me when something big jumped on my knee. I was in bed with my blanket on me when something big jumped on my knee. So I turned on the light, and what did I see? So I turned on the light, and what did I see? So I turned on the light, and what did I see? A bug on a dog on a camel on my knee. A bug on a dog on a camel on my knee. A bug on a dog on a camel on my knee. وبكده بنكون انتهينا من درس النهارده. شكرا للمشاهدة ونشوفكم دايما على خير. See you.